অর্ক স্টার্ট করে দিচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ স্টার্ট কর, দেরি করে লাভ নেই। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? Yep. Yes, visible. Okay. So, good evening, everyone. My name is Shayan Bishwas. I am from third year Computer Science and Engineering Department. Today, we'll discuss a little bit about Git, a bit about GitHub, and then we'll talk about Hacktoberfest. So, here is today's agenda for my presentation. We'll talk about what is GitHub, what is Git, what is GitHub, how to create a GitHub account, some basic terms of Git and GitHub, what is Hacktoberfest, how to participate in it, how to install Git on your system and set Git in your VS Code, and then I will show you a Git command cheat sheet. So to begin with, what is Git? Git is basically a version control system. So when you are working on, says you are working on a document in Word, you save your file multiple times after you edit and you save, you edit and you save. So nowadays you can see there is a version tab in the Word through which you can go back to any previous stage. But previously it was not there. You could just not go back to a previous version of your file. But in Git is a version control system. So if you see this picture, you can see first we have created a repository. Then we have added a file, say signbishas.html. Okay, then see Orkoboboda has added another file like this. And if I want, at this point, I can go back to this point. We can revert the changes also. So this is the basic functioning of Git. Git helps to control the version of your project. Next, what is Git? Git is distributed. What do you mean by distributed? See, there are two types, centralized version and distributed version. In a centralized version, there is a central repository, and say these are the users. 3 users are there. They work directly on the central repository. Okay, so you make a change, you commit the change to the repository. If the repository has some new changes, you take the update and put it in your local working copy. Okay, but in distributed system, for every user, you have a local repository. You work on that repository. After you want to push that update to the central repository, you can do it push and pull. But in your local repository, you are doing the committing. Okay.
Next, Git has a 3-stage system. So there are 3 stages in the working. First one is the working directory. The second is the staging area, and the third is the repository. So first you are working on a file. You need to then, after you made some changes, you need to stage the files. Then it will move to the staging area. After you have staged all the changes, then you can commit to your repository. And the return is that if you are checking out if from your repository, you can check it out and pull back the changes also to your working directory. That is also available with Git. Branches. Git has a feature called branches. We'll talk about it later. But what it means that you can work on a say this is the first this is a stage of a code. Okay, you create a separate branch from that code. Now, if you make any mistakes or error in this branch, the main branch won't be affected. So it is safe type. Okay. So you make changes, make changes, and after you confirm that okay, this is final, I want to put it into the main branch, you can do that. Git is not the same as GitHub. Many people are confused when I say Git; they will think it is GitHub, but this is not the same thing. Git is a tool. GitHub is a website. Git is the software, the command line tool that you run on your computer. It is on your local system to track the changes. GitHub is a web-based service which hosts your Git repositories, so you can collaborate with other users. Now, what is GitHub? See, GitHub is a web-based platform that hosts your Git repositories. So while Git is a tool that you use on your computer to track changes, GitHub is the service that you can store the projects and access from anywhere. So see, these are some examples of repositories. Okay, this is a repository. These all are repositories. Next, what are the facilities? See, GitHub facilitates collaboration. Means you work together with multiple people. Like for a repository, you can see that many people have contributed to the single repository. Like that. Git also offers more features than just hosting your code. Like you can raise issues, you have pull requests, you can add discussions, there are actions, and also you can check out the insights of your project. Git is also the largest host of open source. There is something similar to GitHub, which is known as GitLab. That is also there, but GitHub is the most popular. You can see that the traffic summary of GitHub means it's huge. Everyone, most if you are into coding, you will definitely use it. You can also, yes, this one. You can while you are using GitHub, you can showcase your work and automate your workflow also. There is a thing called GitHub Actions. I will show you through which you can automate. Yes, this one. You can see your profile. You can make your profile like this also. I will show you later. Okay, now the basic terms of Git. First is repository. What is a repository? It is like a directory which contains all the files and folders for your project, as well as the history of your changes. Means whatever change you did, you made a change, you committed, everything is stored in that repository. What is commit? Commit means a snapshot. What is snapshot? Means when you save, there is a snapshot of your files at a specific point in time. When you make changes to your project, you are committing them to the repository and you add a descriptive message also. Means when you are say you fixed a bug, so when you're committing it, you have to tell that I fixed this bug, and then you commit to the repository. Branch is a parallel version of your repository. As I told you earlier, that it allows you to work on new features or bug fixes without affecting the main code base, which is known as the main or master branch. So you create a separate branch from the main branch, and then you work on it
So if you fall in any trouble, you can just delete that branch, no problem. But if you work directly on the main branch and you fall into some error, which can this can occur in earlier stages of development. So you will have trouble. So it's better to create a separate branch and you work on that, and then you make a pull request and you will merge it. What is merge? Merge is the process of combining the changes from one branch to another. So like that, you make another branch and you merge it into the main branch. Clone. Clone means to copy a remote repository onto your computer. So say, for example, on GitHub, there is a repository. You will clone it to your system. Means you are making a copy to your system, local system. That is called cloning. What is push? Push command is used to upload your local commits to a remote repository. Pull is the opposite. It is used to download and integrate changes from remote repository into your local repository. Head is the pointer which refers to the most recent commit in the current branch. And staging area is the when you add files to Git, that is the staging area. The files are first moved to the staging area before commit. So you a file in the Git directory that stores information about what will go into your next commit. So first you stage and then you commit. For GitHub, a repository means a central place where all the files for a particular project are stored. It can be public or private. Star means to bookmark a repository. Fork is like clone, but in fork, what is happens? You a personal copy of another user's repository that lives in your GitHub account. So from one repository to your account's repository means you are basically creating a copy. That is called fork. Forking allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. What is pull request? Pull request is a request to merge changes from one branch to another. This is you will definitely use pull request because it allows for code review and discussion before changes are integrated into the main code base. For example, say I assigned a task to somebody, he made changes into the code, and then he is requesting me that you check this, you check the changes if these are correct, then you merge it into the main code base. So he has to create a pull request to me. That is pull request. Actions are automation tools to build, test, and deploy your code directly from GitHub. I'll show you the example. Issues are a way to track tasks, enhancements, and bugs for your projects. You can create issues and assign them to others. To like you are assigning a issue to others, and they will look into the issue and then they will solve it like that. So first, let me show you the examples of all the terms I am showing. Just a second. Okay, first repository. So say this is a project. Okay. Say this is a project. It is named student portfolio. And here you can see the source control tab. Okay. So say I make a change. I create a new file named as test.txt. I make a new text file and I write here hi. Okay. Now, when I make the text file, see here it is showing U. U means it is untracked. Git is not tracking this file currently. So what I need to do, I need to go into source control and I need to stage change. I need to add this to the stage that now Git is tracking this file. This has been added to the stage. Now I can commit this file. So I say added a new file test.txt and then I can click commit. So now it has been committed. Now it is saying me to sync changes. What is
push one commits to origin/main. Means I can now, the commit I have made, see, added a new test file, I can now commit it to my remote repository, which is hosted on GitHub. So when I click sync changes, this will be uploaded and added to the remote repository. So I can show you in GitHub. If I open the repository, here you can see added a new test file. It has been uploaded. If I click on it, this commit, you can see the hi I added in the test.txt. This changes is there. Also, you can see something is happening here. This is GitHub Actions. The pages is being built and deployed automatically. This I will talk about it later, about GitHub Actions and workflow. Okay, next, merge. Branches. You can create branches. Say I can go here and create a new branch. I am naming it this branch test. Okay, so I've created a new branch. You can see, and I added another file, test2.txt. Hello. Okay. Now I can publish this branch. See here, you can see that there is the test branch that I just created is being showing here. Now what I need to do is compare and pull request. So there is the main branch is there and there is the test branch. What I need to do is compare the changes and I can create a pull request from test to main. So when I click compare and pull request, see, you can see the arrow, compare test and to main. I can then create a pull request. Pull request has been created. Now GitHub will check for merge compatibility. This will take some time. Okay. Now you can merge the pull request. I click confirm merge, and now that branch has been added to the main branch. That branch has been merged with the main branch. Now I can delete this branch. So now you can see what I need to do is check out to main branch. See, now I am in test branch. I will check out to main branch. And in main branch, you can see that file has been added. The branch has been merged and it has been added. Now for pull, to pull something, say in the from GitHub only, I am adding another file. I name this file test3.txt. I write by and I commit the changes. I commit it directly. Okay. Now in VS Code, if I refresh, you can see there are changes that I need to pull. See, pull 3 commits from origin/main.
So now what happens from the remote repository, the changes are being brought onto my local repository. Okay. You can see here the content has been added on my local. Head, what is head? Head, as I told you, this is the head, the topmost part. Okay, the most recent commit. Okay, and in GitHub repository, these are all repositories. These are called repositories. These are separate projects. Okay, like this one. This has portfolios of students. These many students have contributed their portfolios. So these all are there. This is a repository. This is another repository which contains some basic Java programs like that. Okay. Now let's see what is fork. How to fork. Say I search for a random repository with Hacktoberfest tag. Say this is a repository. Okay. What I can do is if I click fork, so what happens? I'm creating a copy of this repository. Now see, from this user's account, it has moved into my account. This is a copy of that repository from, see, forked from this user's Hacktoberfest. It is in my account now. Now I can make changes, any changes into this without change, means the changes I make into my this repository won't affect the user's one. Okay, you can freely make changes. After you make the changes, you can then create a pull request to be merged to that users. Like say I create a new file. I commit the changes here. Then when I go to pull request and I click new pull request, you see from my Sandvicious Hacktoberfest, it is moving to that user's Hacktoberfest. Okay, when I click pull request, that request will be created. I am not doing this because this is a very stupid type of pull request, so makes no sense. Actions, actions. See here, this file you can see. Here some code is written for this project. What you can see, let me show you. If you go to the website of this host, this project has been hosted in GitHub pages. So if you go to the website, so for every user, they have uploaded their code, so which through which you can see their portfolio. Okay. These are the portfolios that have been stored. Okay. Now, since this is a Hacktoberfest type repository that I've made, so to make it easy for the users, what I have done is I am telling that you just add your HTML, CSS, and JS file. You don't need to add your name to this list. This list will be generated automatically. How? Through this workflow. This workflow has been designed, which creates here you can see this, there is a JS file generate contributor list. This file is run by that workflow, and this contributors.js, that one also helps it to generate the list for to be shown in here. So in the actions tab,
you can see after every commit I made, the workflow runs and it is deployed. See, if I click on it and I go to the deployment, see, it sets up the job, checks out the repo, and it runs all the steps of that workflow that I provided, and then it deploys. So it is automatically your name is automatically added like that. That is the GitHub Actions. Issues, you can just create a issue. Say I created a new issue. I am telling a feature request. I'm telling to improve the index file, the CSS of the index file. Say I'm telling to improve the design. So that is, you can create issues, and then you can assign issues to specific people, and basically you are telling them to work on that issue, and then they can submit a pull request, which will merge into the project like that. Or you can just leave it open, and you don't need to assign to anybody. If anyone wants to work on that issue, they will just tell that please assign me this issue, I'll work on it, and I'll submit a pull request like that. Okay, next we'll move to creating a GitHub account. Creating a GitHub account is very simple. You just go to github.com, you go to github.com, you click sign up for GitHub, you click continue with Google, and you enter your email and password, and your account will be just created. Okay, and from there, uh, say here github.com, after you made your account, this page will appear. In the right, your profile will be there. Go to settings, then in your public profile, you add the basic details you need to add, and then click on update profile. That is it. Your basic GitHub account has been created. It's very easy. And to install Git on your system, you go to this link, you just, or you can just click Git download. You go to the first link, and you can see for Mac, Windows, Linux, you can download Git. And after you have installed Git, download and install using the default option, just click next. Then you can just open CMD to verify that you have installed it properly. You can just open CMD and type git dash dash version. It will show the Git version. This means that Git has been installed properly on your system. Then to set up in VS Code, you open VS Code. If you have not downloaded VS Code, you can just search in Google and download. You open VS Code, go to terminal, new terminal. Then you need to config two things. First is git config your user name. You have to set a name, and then git config user email. You have to give your email. This email you give the same as your GitHub account. Okay, because after you place enter, then the VS Code will show a prompt that to sign into GitHub, and then every time you make a commit and push, it will be automatically, means you don't need to add your email and password every time. That is the one-time setup. Okay, this installing Git, setting up Git in VS Code, all these things I will explain in another meeting very soon. It will be a hands-on meeting. Okay, means everyone will work along with me. That time I will discuss it in very more details. Okay, and then what is Hacktoberfest? Okay, the final topic. What is Hacktoberfest? Hacktoberfest is basically an event that is organized in the month of October to support open source software. It is open to everyone from beginners to experienced developers. What you need to do is you have to create 6 pull requests, but not to any random repository. Either the repository must have the Hacktoberfest tag. See here, Hacktoberfest tag. This tag must be there on the repository. Or when you create a pull request, after you've created a pull request,
you have to ask the maintainer, the owner or maintainer of that repository to add the tag Hacktoberfest accepted. Then only that pull request will be accepted into your Hacktoberfest contribution. This Hacktoberfest is partnered with DigitalOcean. You have to go to this website hacktoberfest.com. This is the website hacktoberfest.com. It will appear like this. You just click on register for Hacktoberfest and then sign in with GitHub. After you have signed in, it will show you that you have to make 6 pull requests. I just added 2 pull requests. These are in review. More about that, Shitamda will talk about it. And finally, Git cheat sheet. This is a Git cheat sheet. It contains some basic commands. I will share it with you in the group. Okay. Anybody has any questions? Please. Anybody? Any question? I know it was very fast. খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু বলা হয়েছে। কারণ নেই বোধহয় তার কিছু। কারোর কোনো ডাউট না থাকলে দেন ওভার টু ইউ শিতমদা। শিতমদা কন্টিনিউ করুন। Okay, so audible clearly, right? Yep. Yes. Okay, so hi everyone. So I want to make this event little more interactive. So can you guys turn your speaker on and stay tuned with me? Is there anyone who is listening? Brother, yes. সবাই শুনছে। We are all listening. We are all listening. Okay, you guys just feel free. Just it's not. I will not share that much technical knowledge with you. Let's just discuss some things that should we know. Okay. So everyone here. So how many of you have started coding still now, or have any kind of idea of building any projects or anything? How many of you? Before I'm going to my talk, just small question. You can share your experience too. Anyone? পড়া যায় না, এগেছে তাহলে করতে হবে। Okay, so I can see only Orko Pro who is talking. Okay, no issue. Let's start. না দাদা, আমরাও চালু করেছি কোডিং অনেকেই, বাট সবাই মনে হয় লজ্জা পাচ্ছে, এই জন্য বলছে না। That's why I am asking. And no place of sky, and we all are in same place, because in context of learning there is no senior, no junior. Okay, so then we can't learn actually. Because learning is a peer to peer thing. So let's start, and let's have a friendly discussion. That's what I want. So I'm sharing my screen. Just let me know if my screen is visible or not. Is it visible? হ্যাঁ দাদা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ Yes. হ্যাঁ দাদা দেখা যাচ্ছে। So as you can see, I am a very lazy guy and just created a this kind of PPT. Okay, so
For me, as an introduction, I can say I'm a former SD at Paytm, more specifically Paytm Money. Before I have worked at Geotech Info Service Private Limited. So overall, I have almost 3 years of experience in mobile application development. And if I take my internships and all, that will add some 2 years more to having experience in Android along with Flutter. And along with, I always suggest everyone to be interactive with the open source community, be available in the different communities so that you will be available in the tech community where everyone will know that you are a developer exist in this community who know this tech stack. So making presence in online is a very crucial in these days. Okay. So I before the core topics, that's a simple thing. So let's start. First thing, here we are discussing about lot more things like Hacktoberfest, Git, GitHub, blah blah blah. But do you really care about that? What is open source actually? Anyone want to share that? What is open source? Anyone can share. Not necessarily you have to tell it English. You can tell in Bengali. Am I audible? Yes, yes, please. ওকে ওকে সো মেনলি যতদূর জানি আমি ওপেন সোর্স বলতে মানে হচ্ছে যে মানে ম্যাক্সিমাম যে পেড সফটওয়্যারের যে আমরা সোর্স কোডটা মানে সেটা আমরা অ্যাভেলেবেলি অনলাইনে পাই না বাট ওপেন সোর্সের মানে হচ্ছে যে কোডটা মেনলি পাবলিকলি আমরা মানে পেতে পারি সেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি অ্যাজ পার যেটা লাইসেন্সিং করা থাকবে সেই অনুযায়ী চেঞ্জেস করতে পারি অ্যান্ড সেটাকে আমরা আবার রিডিস্ট্রিবিউট করতে পারি সেটার এনহ্যান্সমেন্ট করতে পারি উইথ ফ্রি অফ কস্ট যাতে ওয়ার্ল্ডের মানে আরো সফটওয়্যারটা আরো উন্নতি হয় এবং অনেক লোক ইউজ করতে পারে ফ্রি অফ কস্ট এইগুলো একদম একদম আর আরো কিছু ইনসাইট টু শেয়ার করতে চাস এনিওয়ান মানে জাস্ট আমি চাই যে একটা ফ্রেন্ডলি ডিসকাশন হোক বাট তোরা বল দেন কিছু টপিক বাদ থাকলে সেটা আমি ক্লিয়ার করবো এনিওয়ান আর কারোর কোনো আইডিয়া আছে ওপেন সোর্স সম্পর্কে এইটুকুই তো আইডিয়া ছিল ওকে বাকিটা আরো এত জন আছে কেউ ওপেন সোর্স সম্পর্কে শুনিস না এনিওয়ান যদি কেউ শুনে থাকিস তো বলতে পারিস নো ইস্যু Okay, so let's come back on the topic. So if I tell you that what is in simple word, what open source is, just like I think science said that, na? Who have just explained a little bit. Little time ago. Okay, so science. So yes, you absolutely right. And with your context, I am adding something more. Like open source is basically to giving the access of a code base to all over the world as like science said and it also makes a community for that particular project like if I take an example of VLC how many of you know about VLC player I think most of you should know about VLC player it's actually মিউজিক প্লেয়ার তো মানে a video player. So though in these days the VLC player is not that much required because these OTT platforms are there, but if you go around 4 to 5 years back, so at that point of time when we used to download videos and used to play in local machines, so for this purpose VLC player was a blessing that I can say. So till now it is till popular. So if I take a more prominent and more common example like Android device we all are using right. So that Android is also an open source. How? Because uh, Google makes it code base free to use for all. It's actually open. Nothing is paid for that. Like if today I can you say me some Android smartphone company's name like Samsung and others like many different devices are there like Poco if I take OnePlus different devices are there now and you can see there are UI difference in
each software. Like if you using Poco and if you using Oppo, okay, do two UIs are different, but both are Android 15. So how it is happening? So this is happening because Android is open source, and this Poco and this if I take the OnePlus, okay, they are creating separate forks from it. Just like um, I think Cyan shared little time ago. So a main repository that is Android that made by Google, it is open source. Okay. Next, these companies who are making these custom things in the original Android, they are actually forking that from that main project and making the changes in their local. Then they are publishing that with two different versions. Like if you are purchasing an Xiaomi mobile, you get a different kind of UI. If you are purchasing a Samsung mobile, you will get a different kind of UI. And also user experience, you also get some kind of difference will be that. Like nothing UI is totally different from one UI. So I hope you are getting understand no? What I am saying. It's not a technical thing. I'm just saying you all are using kind of one kind of smartphones, any kind of smartphones you have. So you actually can get what I am talking about. So that's Okay, basically a power of open source. So open source actually takes a community together. So see, if I take in the development perspective, if I take Android and iOS, two type of developers, like Android developers and iOS developers, you will always get the number of Android developers is always greater than the iOS development. Why? Because it is open source first of all, and though they are in market maybe for the same time, maybe most probably 2000 in 2009 iOS has 2009 or 2007 iOS first iOS 1 has come, then Android comes into the market maybe 2009 or 11. Actually, I forgot. So almost I can consider it two ways is staying in the market till now. It's along like same time, but the core difference, though Android developers are larger than iOS developers, for two perspectives. First, it is open source, and iOS is costly. And as Android is open source, that's why it's actually cheaper. See, Google makes it open source. That's why different companies taking a fork, changing on it, and they're building their custom OS and custom phones like Xiaomi, Poco, different brands are making Android phones. But only Apple is making the iOS because their code is not open source. So that's the power we can say open source product that makes code easy accessible. That gets some more creativity on market, and that actually makes a good community also. So it actually, so that's why I'm saying that open source means sharing your code publicly so others can view, use, and improve it also. So yeah, if you are going to contribute it, like if you're going to contribute in Android or you're going to contribute in VLC player or any open source project, so obviously it will be better because once heads better because one person can does not get that much idea what 100 people can get. No, so that's the common thing of community contribution. So yeah, next thing, why to contribute in open source? So little bit thing I have already shared that why should you contribute. So first, learn from real world projects. So see, if you are going to contribute in different, there are different open source projects are there. Like two example I have taken. Let's stick on that. Like Android, also there a popular another framework is open source that is Flutter, and many things are there like VLC player, anything. So if you're going to contribute in that projects which are actually being used by a lot of millions of users, when you are going to contribute in that code base, that will be much more mature than the project you are creating. Okay, so it's actually giving you an opportunity to learn an industry standard code base without joining a top notch company.
Like if suppose if you want to explore the iOS code base, means means iOS internal code base. So you have to join Apple first. Then if they assign you to the iOS team, then you will get to know. Otherwise, there is no chance to get the code base, right? To learn from that code base. But uh, on the other hand, Android is giving you the opportunity. You don't have to join Google for that. You don't have to crack Google first. You can directly jump onto it and you can directly explore its code base, and you can even make your custom ROM, like some kind of mobiles like Google Pixel. If you make any mobile rooted, okay, so you can make your own custom ROM, and you can just run on it. So it's a some cool, crazy things you can build on top of it. Next thing is collaborate with developers around the globe. Any industry standard project you take around the globe, many people are contributing. Like one of the popular example is Python's Django. One I have told Android. So another is Flutter. So this kind of thing now makes a community. So when you are getting into a community, same-minded people, same like-minded people will be there around the globe, and you will able to collaborate with them. You will able to connect with them, and that's you can't imagine what kind of push you can get from there. Okay. Then the second thing is build your portfolio and reputation. Obviously, suppose you are applying for somewhere, and like as I am a mobile developer, so I am taking an example with Flutter or Android. Okay, suppose I am applying somewhere for a mobile application job. Okay, and I have contributed in core Flutter framework that is totally open source, or I can say I have contributed a feature in Android. Okay, in core Android, and I am mentioning it in my resume. Obviously, no doubt I will get an extra edge than other interviewers or other people who are giving that interview. Uh, so obviously, it makes an extra. It will give you an extra edge in your resume that if you are uh, actually doing it seriously, okay, and give back to the community. Obviously, as I say that open source comes with a larger community. So if you are contributing towards community without thinking of any kind of get back, any kind of result, you are just you're just giving a good contribution towards community. So the community will get back to you in some other ways. Like many hirings occurs in context of open source only. Like one of my friend, if you know Akash Kumar Sen, that's he is also from our college in CSC department. So he used to contribute in Django, and after contribution from his open source contribution, he get an interview call. And this kind of many scenarios I know even in Android community and this kind of areas. So you don't even know how community can help you, even if you have a good connections in the community. So you can ask for referrals, and many opportunities will be there. So you have to open minded. You have to listen carefully to others ideas. You have to accept others ideas, and first thing first, you have to contribute your ideas too. So that's the other thing. And to more common thing that where we actually contribute, like Git and GitHub. So Git is the most popular version control system, and we mostly use it. So there is no option for it for open source contribution. Like Git is already being covered by Cyan, and for the GitHub, he also covered it little bit. So I am not going to any depth of it. So if I take apart from GitHub, there is another called GitLab, and if I will showcase you little bit of Hacktoberfest. So they're actually taking contribution of these two areas, GitHub and GitLab. So let's go for the what is Hacktoberfest. So little bit of Hacktoberfest already being explained by Simon. So I am not going in depth of it. More specifically, I can say I have already explained you about what is open source. I have explained you why we should contribute in open source. Now
Hacktoberfest is one of the way to start your open source contribution journey. See why actually DigitalOcean is performs this in everywhere in the end. See, they actually gives around 10 to 20,000 plus people some swags, goodies, just to contribute in open source, which actually taking no cost from you. So why it is? Because they actually know the potential of open source. They want you and they want others to join the open source community, and they actually celebrate it. And how, therefore, they organize this kind of event like Hacktoberfest. In summer, you will get Gulfship Summer of Code. Google also organizing Google Summer of Code. Okay, and many more contributions and this kind of events happening because many top tech giants, like Google, this kind of digital ocean. Okay, Microsoft, they know the power of open source contribution. That's why they always emphasize all the communities to contribute to the open source software. Okay, so as per here, DigitalOcean promoting Hacktoberfest to get us on board on the open source community so that we can start our open source journey. It's simple thing, and obviously, if you contribute carefully, if you contribute uh, in a meaningful way, and if you successfully merge six of your pull requests, then you can able to get a chance of winning a swag and this kind of thing. So yeah, now the thing is how to start contributing. Okay, so now let's get to the Hacktoberfest website. Okay, okay, just give me some time. So yeah, see, when you first time comes into the Hacktoberfest website, they will ask you to register first. So I have not yet registered. So everything I will do in front of you. So let me authorize with GitHub. So I have tell you already. So there is two places where you can contribute. One is GitLab, another one is GitHub. So GitHub is more popular. You will get more projects in GitHub than GitLab. That so I will go for it only. So let me initialize, and it's asking the authorization. So let me authorize it. So that's it. So for it, it's mandatory to have a GitHub account first. Next, say they are asking some questions like what are your experience level? Yeah, experience. How do you like to contribute? If you want to contribute in code, if you want to contribute in non-code. Now there is two things. If you want to contribute to code, means most of us engineers, more software engineers or software developers, you can say, we like to mostly contribute in places like uh, in code, in context of code, in context of any bug, any feature, this kind of thing. But what about the non-code thing? Non-code thing is more specifically the README and the documentations. Okay, so why it is important? In in the world of software development, if I share my experience, see, documentation is more important than your code. Okay, why? Because if you are doing something, if you're coding something today, and you are getting better day by day, okay, after 6 months when you get back to this code, you there may be a chance you don't understand your own code. For that, a good coding practice and the documentation that what I am doing, and so that others, if any other developer came and want to understand my code, so that he can get that documentation and start contributing to my code. So for that, this kind of documentation thing, that are non-coding things comes like, see, such as documentation, designs also. Okay, in Figma community you can contribute. So I think they are not accepting the Figma. They in design, there are also many repositories on designs. So you can contribute on that too. Means making some files and just pasting that screenshot on that. So this kind of thing. So mostly documentation for that. So
two type of contribution you can do. So I am going for the coding one. Are you currently as a student? So most of you, I think, are student. So you should click on yes. As I am not, so I'm clicking on no. So here, which of the following base describe your role? So choose accordingly from which aspect you want to contribute. Okay. So as I am a mobile developer, I am selecting it. What country are you participating? Choose your country. India. What team? Don't email me. Don't email me. If you want to get some updates, so you can select them also. Rules terms. Always acknowledge everything and just register. So yeah, when you successfully register, you get a dashboard like this, and here you can see your progress. As I have already explained you that you have to contribute at least 6 pull requests. So not just you are creating a pull request and it's done. No, you have to be merged it properly. Now here are some merging criteria. Whenever you are raising a pull request, um, okay, before going to the pull request, let me come back. Okay, and just stop sharing it. Till now, is it clear what I'm saying? হ্যাঁ দাদা। Hello. Okay. Dada, may I ask a question? Sure, sure. Please. You said Google promotes open source development, but why doesn't it allow full integration or embedding of its search engine within independent projects like VS Code extensions? See why you are expecting every $1 million project will be open source. Open source making community, but that does not mean that everything will be open source. Na? See, the thing is that there are no in development, in community development, or if I can say, there's two areas. One thing is paid because see you whatever you are doing, any big companies, ultimately they are doing business. Na? Am I right or wrong? Ultimately they are doing business. Hello. Hello, I Hi. So what's your name? Actually, I can see you from there. Ognivesh Maiti. Okay. Okay. So anyways, tell me one thing. Everyone is doing business now here. Yeah, yeah. So suppose you have opened your startup. Okay. And you have a business model. You have a particular idea to solve a problem and you are working on it and you are gaining a huge contribution. Means not contribution, I can say. Uh, yeah, means many people are downloading your application and you make it a SaaS platform and you are just earning from it. Started. Do you want to make it open source so that everyone get your idea and use your code? No. So yeah, you get your answer, I think. Now the question is then why they are promoting open source? No, then this is a Yeah. common question everyone should have. So it should be a business model. No? Now comes again to that context. Every company is making some portion is open source so that they build their products faster. Like, do you know about
that every year Google announces a new version of Android, Yes. or Google I/O, you know about. Every year happens it. Yeah, Google yeah. I/O, and they announces their new products. So whatever products they announces in Google I/O, there will be a definitely a talk about a dedicated talk about Android. Okay, but there also exist many projects like YouTube and different projects are there. So they are not open source, but every year Android is getting with something cool. And as Android is open source, so see, there is so many opportunities for other developers, for other communities, for other companies also, like Samsung, OnePlus, this kind of areas. So they are actually collaborating with Google if they want anything custom. Okay, so in these area they are playing. They are making it a community. They are making it a brand, and they are using it for their own purpose. See, you can see some kind of names created. Like if you know something about mobile development and all. So some says native will be there. Some says Flutter is the future, and some says Flutter is dying. Okay. So ultimately, if you are using Flutter or if you are directly coding in native Android, nothing happens. The money is going to the Google only. That's the thing. And in the area means, see, the most of the popular softwares that are open source, that are actually a platform, more we say, because Android is a platform, is a OS. Okay, and Flutter is a development tool, and many things, anything popular you take, that's actually uh, most of the things are either a development tool or either a platform that are more popular and more prominent. And many projects are also there that you can get in Google Summer of Code, that you can get in Gulf Summer of Code, and many areas. If not just any kind of event, you can directly go to that organizations. There are a lot of ideas, so that also makes a huger community, and the ideas comes from there. And one another thing, suppose some portion of your code is open source and people are going to contribute to you. Okay. So people will share their ideas. So you can take that from them and you can implement it in your own product. So that's another kind of business model, different kind of organization follows. So I hope it gets your answer, I think. Anyone have any doubt regarding? Hello? হ্যাঁ দাদা। Okay. So let's get back. My screen visible, na? হ্যাঁ দাদা, এদিকে। দেখা যাচ্ছে। Okay. So again, I'm coming back to the Hacktoberfest. So thus you can create your account in Hacktoberfest, so that Hacktoberfest will start tracking you. So it is mandatory to create an account first. Then how you can browse any project to contribute. So go to your GitHub. Let me go to my GitHub. You can simply search here by Hacktoberfest. See, there is two options, either by Hacktoberfest or by Hacktoberfest accepted. This two tag. Okay, either Hacktoberfest accepted should be there or Hacktoberfest tag should be there. If any repository does not have these tags, please be mindful. Do not contribute to that areas or repositories. So if you do this and that is not marked Hacktoberfest or Hacktoberfest accepted, so your that contribution will not be counted as your contribution. Okay. So thus you can see a tons of projects are there. Okay, and you can choose anything and you can start contributing there. And if you want anything, your project specific, like I want to contribute in Flutter.
So I am searching Hacktoberfest Flutter. See, many Flutter projects came here who have the tags Hacktoberfest. It means I can contribute it. So there I can make my contribution, and if that contribution get merged, so my contribution will be counted by Hacktoberfest. Okay. So thus you can start. Now suppose I want to contribute in Flutter WebView plugin. So I go there. Now how I can start contributing? So I will simply fork it from here. Fork it means that Sayan also explained that creating a local copy of the original project. So how local copy is creating? Let's see. Let me first fork it first. Let me fork it. So I am creating a fork. See, it is forking. So what it is saying, fork for Flutter community, Flutter web view plugin. Okay, and this this project, this project is under my account. My account's name is Hey Sitam. So this project's location is now Hey Sitam Flutter web view plugin, which is a local copy. So in my account, I am creating a local copy of the original project, which is situated in the Flutter community. So thus you can creating a fork, you can create a fork, and then you have to simply clone it. For cloning, go here. You have to set up your Git, and then you have to set up your SSH keys. Otherwise, you can take clone with HTTPS, but that is not suggested by modern communities and GitHub also. So always make please do all the integration for SSH keys. You can get any tutorial from anywhere. Okay. So just let me clone it first. So suppose I want to clone it, something like finder document folder, creating a new folder Flutter. Say that I'm creating a new folder called open source. Okay. If I go there, let me create a new folder called review. Let me open this folder to my terminal. Okay. So I am now inside this folder. Now let me clone it. Simple. Run git clone and the repository URL. And this URL is starting with git at the rate. It's the SSH URL. And if you are cloning as a HTTPS URL, then it will be start as a HTTPS, like what kind of URL we generally use used to. So see, it's creating a clone in my local machine. So if the cloning is done, now see, if I go inside the web view, before it there was nothing, but now the actual project is there now, and I can start run it inside any of my ID and all. So I have shown you one example. So you can start from there. So pick any repository. Like Cyan, I think have created one. He can guide you to contribute on his repository so that you can get a guidance also, and get your projects done, and get your merge done at first. And another important thing for Hacktoberfest, whatever maintainers, there are actually, let me show you two things. Another one, if I go to the participation area, so here also have some resources. If you go to the Hacktoberfest, so you go a little bit down, I think how to participate there. Yes. So after clicking on the how to participate in the participation area,
You can get some resources also. From there, you can start your project. You can choose your project. Okay, so just go through these areas. That's what is open source. That I have told you also that that kind of thing is written here. How to use Git. This kind of simple things are there. And also uh, how to create your tools and merge request. There has some guidelines they follow. So you have to very careful about this also. And the maintainers who are actually creating their project as an Hacktoberfest project, for them, uh, putting Hacktoberfest in their repository is mandatory. Okay. So I will suggest you all to who are actually interested about Hacktoberfest, just go through this page and read well how to contribute and this kind of thing. So there is so many things you should follow. And another one, is start hacking in section. You can see your progress. Okay. Like Cyan have done 2 contributions that is in review state. So make sure to do your contribution before 31st of October. And if you're doing your contribution after 31st of October, that will be not considered as an Hacktoberfest contribution. And also, it will be suggested to do your contribution in such a way that so that you can get at least 7 days to get your pull request merge. Okay, means suppose whatever I have taking a fork here. Okay, and here I have done some changes with a particular branch, and then I have created a pull request to that original branch that is here. Okay, so I should have to do it with uh, before 7 days of ending the Hacktoberfest. So what is the ending time? That is 31st October. So before 7 days means within 22 or 23, try to make done your contribution, and so that you can get at least 7 days to merge it, because there will be a review process. People who are maintaining this repository, like this is created by a Flutter community, and Flutter community this repository, there people are maintaining this. Okay, so they will review my code, they will review my approach. So everything after review, after getting done the review, then that will be marked, and then that will be count as a contribution. Okay, so that's the thing. I think nothing more to share here about it. Let's get back here. So yeah, final contribution. So in final conclusion, please contribute, have fun with your code, make mistake, learn, and because if you are not making mistakes, see, you will not learn anything. Okay, so don't fear about making mistake. Maybe you won't get the swag, you won't complete your 6 contribution. No issue. Do 1 contribution, at least start, so that you can start making mistake. You can start making learning, and and the most specific, you have to be fun with it, because until and unless you are not enjoying your coding, enjoying anything, so you won't get in that area. So yeah, that's my final slide of the presentation. And any questions? So I intentionally put this picture to not ask any question. So still, if you have, you can ask. Anyone? এটাতে বেনিফিটস মানে কি কি থাকতে পারে রাদার দেন আমাদের নলেজ গেইন হচ্ছে এটা বাদে এখন যেরকম সবকটা ওরা যা যা করাচ্ছে তাতে প্রত্যেকটারই কিছু না কিছু একটা সোয়াগস দিচ্ছে আর তাতে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে সব স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করছে। এক্স্যাক্টলি তো এটাতেও কিছু আছে এরকম? মানে কিসের কথা বলছিস? হ্যাকটোবারফেস্টের কথা বলছিস না জেনারিক ওপেন সোর্স টেকনোলজি কথা বলছিস? মানে হ্যাকটোবারফেস্টের জন্য মেইনলি ওরা কিছু প্রোভাইড করছে এরকম স্টিকার। হ্যাকটোবারফেস্টে ইন জেনারেলি কি বলতো, একটা করে টি-শার্ট দেয়, আমি যতদূর জানি। ওদের সোয়াগসের মধ্যে একটা করে টি-শার্ট পেতে পারিস। তো ইন জেনারেলি যে কটা কোম্পানি এরকম ওপেন সোর্স প্রমোট করে, লাইক মাইক্রোসফটের MLH টা মাইক্রোসফটের কিনা ঠিক জানি না, বাট MLH একটা আছে,
গুগলের আছে গুগল সামার অফ কোড, তোর গার্ল স্ক্রিপ্টস অর্গানাইজেশন আছে গার্ল স্ক্রিপ্ট সামার অফ কোড, এগুলো সামারে পেয়ে যাবি। আচ্ছা, এছাড়া যেমন এই একটা চলছে হ্যাকটোবার ফেস্ট। তো এরকম যত ইভেন্ট হয়, মোটামুটি আরো অনেক ইভেন্ট হয়, আমার মাথায় আসছে না, তো এরকম যত ইভেন্ট হয় এরা প্রমোট করে। এটা কি প্রমোট করে যে কিছু সোয়াগস, কিছু গুডিজ, কিছু প্রাইজ মানি থাকে। তো তার জন্য পিপলস অ্যাট্রাক্টেড হয়। আর কিছু অবভিয়াসলি কিছু অ্যাপ্রিসিয়েশন, লাইক তুই গুগল সামার অফ কোড করছিস মানে তুই গুগলের আন্ডারে মানে মানে is a Hacktober is a what I can say is an open source event promoted by Google. So এটা তুই অবশ্যই তোর রিজিউমেতে একটা আলাদা এজ দেবে, তো এই ধরনের কন্ট্রিবিউশন। তো এইগুলো কোম্পানিগুলো কি করছে, তাদের সোয়াগস, কিছু ধর প্রাইজ মানি, এগুলো দিয়ে মানে ডেভেলপারসদের ওপেন সোর্সে অ্যাট্রাক্ট করছে। মানে ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশন মানে কিন্তু খালি গুগল সামার অফ কোড, হ্যাকটোবার ফেস্ট এগুলো নয়, এগুলো জাস্ট প্রমোট করছে, বাট দে আর ওয়ান্টিং টু গেট ইউ টু স্টেপ ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মানে ওপেন সোর্স। সো দ্যাটস থিং। আর বাকি তো তোর দেখ, যখন তুই কোনো কোয়ালিটি কোড বেসে কন্ট্রিবিউট করছিস, লার্নিং এগুলো তো আছে, এগুলো বলার কিছু নেই। কানেকশন বাড়ে, কমিউনিটিতে অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন? হ্যালো দাদা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বল। হ্যাঁ, তো বলছি ধরো কোনো ওপেন সোর্স রিপোজিটরিতে আমরা যখন মানে কন্ট্রিবিউশনস করছি, তো সেটাতে মানে ধরো কোডের কোয়ালিটি মানে কিরকম ভাবে মেনটেন করব আমরা যখন কন্ট্রিবিউশন করছি? বা অনেক রিপোজিটরি দেখেছি মানে এআই এর ইউজের ক্ষেত্রে ওরা পলিসি জেনারেট করে, মানে সব কিছুতে এআই জেনারেটেড নেয় না বা এআই জেনারেটেড কোড নেয় না। তো কিভাবে আমরা মানে কোডগুলো যখন আমরা কন্ট্রিবিউশনস করব বড় বড় রিপোজিটরিতে, তো তখন সেখানে কোয়ালিটিটা কি করে মেনটেন করবো পুল রিকোয়েস্টে? দেখ, এইখানে একটা কোশ্চেন আসছে যে তুই যেখানে কন্ট্রিবিউশন করতে চাইছিস এটা কি কন্ট্রিবিউশন করছিস, কোনো বাগ, কোনো ফিচার, কি কন্ট্রিবিউশন করছিস? এটা ফার্স্ট কোশ্চেন। তো ফার্স্ট, যদি তুই কোনো একটা বাগ সলভ করতে যাস, তাহলে তুই দেখ যে ইস্যুটা কোথায় অকার করছে, এবং কিছু লাইনস অফ কোডের চেঞ্জ হবে, হয়তো এক্সিস্টিং যে সলিউশন আছে তার উপরে, বা কোনো নতুন সলিউশন বানাতে হতে হবে। আর নতুন ফিচার যদি করতে চাস, টোটালি তোকে স্ক্র্যাচ থেকে করতে হবে। এই দুটো অ্যাপ্রোচ। এবার তুই যখন এটা করতে যাচ্ছিস, তুই অবশ্যই যে প্রজেক্টে করছিস সেই প্রজেক্টের এক্সিস্টিং ফ্লো আগে কোডটা রিড কর। দেখ, ভালো কোড ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট রাইটিং কোড, ইটস অ্যাবাউট রিডিং কোড। তুই যত বেশি কোড পড়বি, ঠিক আছে, তত ভালো কোডিং স্ট্যান্ডার্ড তোর হবে। মানে আমরা ইন জেনারেলি প্রথমে যখন কোডিং শিখছি বা কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক শিখছি না, আমাদের মধ্যে থাকে এটা 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 ডেভেলপার মাইন্ডসেট যে চলো কোড করি। বাট দ্য থিং ইজ, যত তুই কোড পড়বি বেশি, যত তুই লোকের কোড, ভালো কোড পড়বি, তত তুই ম্যানিফেস্ট করতে পারবি ভালো কোড বেটার। এবার ফ্যাক্ট হচ্ছে যে এখনকার এই এআই এভলিউশনে, দেখ এআই ইজ ম্যান্ডেটরি এখনকার সময়, এটা আমি অপশনাল বলবো না কাউকে। বাট থিং ইজ, when you are using AI, do you know the basics how to contribute with the AI? তো এআই দিয়ে তুই যে কোড স্নিপেটটা তৈরি করছিস, সেখানে একটা পার্টিকুলার প্যাটার্ন থাকে যেটা না ইজিলি রেকগনাইজ করে নেয় ওরা। সো তুই এআই কে ইউজ কর, বাট এক্সিস্টিং যে ফ্লো গুলো আছে, এক্সিস্টিং যে পার্টিকুলার বলবো কিরকম, যে এক্সিস্টিং যে ফিচার গুলো আছে, সেই ফিচার গুলো পড়, তার কোড পড়, তারপর সিমিলারলি তুই বানানোর চেষ্টা কর। তুই দেখ যে ওরা যে আর্কিটেকচার, প্রত্যেকটা প্রজেক্টের একটা করে আর্কিটেকচার হয়, এটা জানিস? লাইক এমভিভিএম হতে পারে, এমভিসি হতে পারে, এমভিপি হতে পারে। তো এই ধরনের আর্কিটেকচার কিভাবে ওরা ফলো করেছে সেগুলো দেখ, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে যে বেশ কিছু থিমিং হয়, কোর থিমিং হয়, ঠিক আছে? এগুলো কিভাবে করা হচ্ছে, কিভাবে ওরা ফলো করেছে সেটা দেখ। মানে ধর প্রত্যেকটা প্রজেক্টের নিজস্ব কিছু স্ট্রাকচার থাকে, তুই গিয়ে যদি নিজের কোনো স্ট্রাকচার এখন বানাতে চাস, তাহলে সেটা করা উচিত না। এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারটাকে দেখ, তার কোনো ড্রব্যাক থাকলে সেখানে ইস্যু রেজ কর, দেন কন্ট্রিবিউট কর। মানে এটা জাস্ট আমি ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশনের জন্য বলছি না, পরবর্তীকালে সবাই যে কোনো জায়গাতে যখন কাজ করতে যাবি, বড় প্রজেক্টে কাজ করবি, তো সেখানে ওই সেম জিনিসটাই আসবে, যে তোকে এক্সিস্টিং কোড পড়তে হবে, তার এগেনস্টে নিজের কোড বানাতে হবে। নট দ্যাট যে তুই একটা বানিয়ে দিলি কোনো দিক থেকে, ইটস নট লাইক দ্যাট।
না, বোঝাতে পারলাম কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ দাদা, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন? দাদা am I audible? শিওর, প্লিজ। দাদা GitHub আর GitLab এর মধ্যে মানে পার্থক্যটা কি সেটা বুঝতে পারলাম না। তো আচ্ছা, কি একই ওকে, রকম? আচ্ছা বলছি শোন। ফার্স্ট থিং ইজ, এই যে গিট ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম অনেক কিছু সারানো পড়ালো, আমি বললাম অনেক কিছু, বাট হোয়াই ইট ইজ নিডেড? ফার্স্ট, তো একটা প্রজেক্ট আমি লোকালি ক্রিয়েট করতে পারি, ঠিক আছে, লোকালি ক্রিয়েট করে চালাচ্ছি, হোয়াই ইট ইজ নিডেড ফার্স্ট? তো এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফার্স্ট আমাকে জানতে হবে যে গিটহাব আর গিটল্যাব বা এই ধরনের আরো আছে, লাইক ধর অ্যাটলাসিয়ানের বিট বাকেট আছে, আরো এরকম অনেক আছে। তো এরা করছেটা কি? এরা কি করছে, এরা ক্লাউডে একটা স্পেস তৈরি করে রেখেছে। তুই লোকালি যে প্রজেক্টটা তৈরি করেছিস সেটাকে তুই ক্লাউডের কোনো একটা হোস্টেড স্পেসে রেখে দিচ্ছিস। কেন রাখছি? আচ্ছা, আমি খুব একটা সহজ রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আছে। আচ্ছা ধর তুই ফোনে ফটো ফটো ক্লিক করিস, তো তো সেটাকে কি কোনো ক্লাউডে রাখিস, লাইক গুগল ড্রাইভে বা ফটোসে সেভ করে রাখিস? না দাদা, আমি লোকালি রাখি, গ্যালারিতেই রাখি। গ্যালারিতে রাখিস? ইন জেনারেলি অনেকে থাকে যে, লাইক আমি করি, যে আমার আইফোনে আমি আইক্লাউডে রাখি, আর যখন অ্যান্ড্রয়েডে ইউজ করি তো আমি ড্রাইভে বা ফটোসে আপলোড করে রাখি। এটা সুবিধাটা কি হয়, মানে কোথাও, বা ধর তুই যদি ড্রাইভেও রাখিস ফটোগুলো, তো কোথাও ব্যাকআপ রাখিস, এটুকু তো ফলো করিস। ভালো ফটো আমরা সবাই চেষ্টা করি যে ব্যাকআপ রাখা, যাতে ডিলিট না হয়ে যায়, তাই তো? তো সেম জিনিসটা যে কোডটা আমি লোকালি রাখছি, ধর আজ আমার মেশিন হঠাৎ করে খারাপ হয়ে যেতে পারে, আমার কোনো একটা প্রবলেম হয়ে গেল, মেশিন অন হচ্ছে না, তাহলে অ্যাটলিস্ট তার ব্যাকআপটা আমার যদি কোথাও রাখা থাকে, আমি ওখান থেকে নামিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবো। তো গিট হাব বল বা গিটল্যাব বল, এরা বেসিক্যালি সেই কাজটাই করে, তোর কোডটার একটা ব্যাকআপ অনলাইনে রেখে দেয়। ফার্স্ট পয়েন্ট। এবার এবার আসছে ভার্সানিং। তো কিরকম ভার্সানিং? যে ধর আমি একটা ইনিশিয়াল প্রজেক্ট বানাচ্ছি, যাতে হয়তো কিনা একটা অ্যাপ বানিয়েছি, অ্যাপের মধ্যে একটা সিম্পল একটা বার্থডে ইমেজ থাকে। এবার আমি চাইছি যে এই অ্যাপটার একটু একটু আপগ্রেড করব, যে বার্থডে ইমেজটা দেখায় তার সাথে একটা বার্থডে গ্রিটিংস এর সং চলবে, একটা গান টান বাজবে কিছু, যে মানে ইমেজটা ক্লিক করলে একটা গান বাজবে, বার্থডে সং। তো তাহলে কি না আমাকে অ্যাপটা একটু আপডেট করতে হবে, একটু মোড লাইন সব কোড লিখতে হবে। কিন্তু আমার কাছে আমার ওই অ্যাপে দুজন ইউজার আছে। একজন ইউজার সে চায় আমি নর্মাল ইমেজওয়ালা অ্যাপটা ইউজ করবো, একজন ইউজার চায় যে আমি ইমেজ টিপে ওখানে গান ফান চালাবো। তাহলে দুজনের জন্য তোকে দুটো বিল্ড বানাতে হবে, ঠিক চাই তো? দুটো অ্যাপ চাই তো দুজনের জন্য, দুজনকে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ দাদা। তাহলে কি তুই বারবার একটা লাইন অফ কোড বারবার ডিলিট করবি, একটা বিল্ড দিবি, আবার একটা লাইন অফ কোড তুই ওখানে বসাবি, আবার দিবি? এটা কি ফিজিবল? ফিজিবল না। মানে আমি খুব ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি। তো তার জন্য কি করা হচ্ছে, আমি এর দুটো ভার্সন নেবো, একটা ভার্সন 1, একটা ভার্সন 2, কথার কথা। তো ভার্সন 1 এর মধ্যে আমার শুধু ইমেজ আছে, ভার্সন 2 এর মধ্যে আমার ইমেজ উইথ সং আছে, সং এর কোডটা আছে। তাহলে কি হবে, আমার যখন ইউজার 1 কে দিতে হবে, তাহলে আমি ভার্সন 1 থেকে বিল্ড বানিয়ে দেবো, যখন ইউজার 2 কে দিতে হবে তখন ভার্সন 2 থেকে বিল্ড বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো এই যে একই প্রজেক্টটা কিন্তু এক, কিন্তু তার মধ্যে আমি দুটো ভার্সনিং করে দিলাম। এই ভার্সনিং এর সুবিধাটা আমাকে দিচ্ছে গিট। এবার গিটটা আমি লোকালি ইউজ করছি, সেই গিটটাকেও কি করে আমি মানে কোনো ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে রাখতে পারি? দেখ আমি ইন জেনারেলি যদি প্রজেক্ট, আমি একটা লোকালি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি, সেটাকে একটা জিপ ফাইল বানিয়ে আমি গুগল ড্রাইভে তুলে দিতে পারি, তাহলে আমি সেখান থেকে নামিয়ে নিয়ে পরে কাজ করতে পারবো। সেটাতে আমার প্রথম নিডটা সলভ হবে। কিন্তু দ্বিতীয় নিডটা কি? দ্বিতীয় নিডটা হচ্ছে ভার্সনিংটাকেও আমার কোথাও ক্লাউডে হোস্ট করতে হবে। সেটার খুব সহজ ইন্টারফেস দিচ্ছে আমার গিটহাব আর গিটল্যাব। বোঝা গেল? হ্যাঁ দাদা। মানে দুটো আলাদা আলাদা অর্গানাইজেশন হয়তো বানিয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু কাজ একই করে আর কি। আর কারোর কোনো ডাউট?
দাদা আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। বল। দাদা বলছি, ধরো যদি আমি কোনো ডেটা সায়েন্স বা ডেটা অ্যানালিসিসের কোনো প্রজেক্টে রিডমি ফাইলে যদি আমার ইচ্ছা মতো কোনো ইনসাইট বা রেকমেন্ডেশন অ্যাড করতে চাই, আমার মনে হচ্ছে যে এই ইনসাইট বা রেকমেন্ডেশন গুলো দিলে ভালো হবে, তাহলে সেটা কি কন্ট্রিবিউশন হিসেবে কাউন্ট হবে? তো আমি একটু আগে এক্সপ্লেন করেছিলাম দুটো সেকশন আছে, আইদার কোড আর নন কোড। তুই নন কোড সিলেক্ট করবি, আর সেখানে ডকুমেন্টেশন পোর্শনে গিয়ে তুই আপডেট করবি। যখন তুই অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করবি হ্যাকটোবারফেস্টে, ওখানে দেখবি কোড নন কোড দুটো অপশন আছে, তো তুই নন কোড সিলেক্ট করবি সেক্ষেত্রে। এবার হ্যাঁ, এখানে একটা ব্যাপার আছে, ওকে দাদা, বুঝলেন। তুই ক্লিয়ারটা দিবি, কিন্তু দেওয়ার পর তুই যে অর্গানাইজেশনে দিলি তাদের যে মেনটেনার্স আছে তাদেরকে কিন্তু অ্যাকসেপ্টও করতে হবে সেটা। যদি তারা রিজেক্ট করে দেয় বা কিছু করে দেয়, তাহলে কিন্তু ওই পিরিয়ডটা অ্যাকসেপ্ট হবে না, কাউন্টও হবে না ওটা। এবং ওই জন্যই আমি বলেছি যে এই যে পার্টিসিপেশন সেকশনে গিয়ে সবার জন্য বলছি এটা, এই পার্টটা না খুব একটু ভালো করে পড়িস। এই পার্টিসিপেশন সেকশনে যাবি, এই কন্ট্রিবিউশন গাইডলাইনটা একটু সবাই ভালো করে পড়িস। এখানে প্লাস টিপলে দেখবি ইনলার্জ হয়ে যায় জিনিসটা, তো এখানে সুন্দর করে লেখা আছে। আর কারোর কোনো ডাউট? Dada, can you please suggest how first year students can participate in Hacktoberfest, as they are not much familiar to coding? Acha. If you are not that much familiar to coding, means see two things. You know a little bit about data structure, algorithm, this kind of thing. Hello, am I there? Yes. Are you there? Am I audible? Yes, sir. So do you know a little bit about data structure, algorithm, or anything? No, Dada. Okay, no issue. Harshit, please tell me what you are saying. I have a little bit of idea of Java and Python, but I have not further reached to data structure and algorithm. Okay, no issue. So see, go Hacktoberfest, Java beginner. Let's search. Let's see what I can get. So search. See, this kind of repository you can get, like JavaScript beginners. This kind of repository you can search for. But otherwise, if someone want to contribute, okay. Okay, one area I can help you guys, that I will create a GitHub repository. Let me create one. দাদা আমি এখন একটা গ্রুপে একটা দিলাম, এটাতে মনে অ্যাকসেপ্ট করে দেখো। আমি এখনই গ্রুপে দিলাম একটা, রাতে গ্রুপেই দিলাম রিপো একটা। ঠিক আছে, তো একটা কাজ কর তোরা, দেখ আমি বলবো যে এখানে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার যারা আছিস তারা একটু ফার্স্ট ইয়ারদের নিয়ে বস, ঠিক আছে? আমি করছি না, তোরাই কর। দেখ কারা কারা ফার্স্ট অফ অল জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড, ঠিক আছে? তাদেরকে এক জায়গা কর, তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং এ বস। যারা ধর কিছুই পারছে না, মানে ধর বেসিক্স অফ জাভা জানে, তো কিন্তু বেসিক প্রোগ্রাম লিখতে পারে, বেসিক্স অফ পাইথন যাই জানে, তো একটা ছোট কোডিং রেপোজিটরি বানা, ঠিক আছে? বানিয়ে ওদের ওই কন্ট্রিবিউশন গুলো অ্যাকসেপ্ট কর, আর তোদের ওই রেপোজিটরিতে হ্যাকটোবারফেস্ট সুন্দর করে রিডমি ফিডমি লেখ ফর বিগিনার্স। তাহলে কি হবে, ওরাও কন্ট্রিবিউট করতে পারবে। আর এক্ষেত্রে তোরা অ্যাকসেপ্ট করবি, তো অ্যাকসেপ্টেন্সে তোদের কোনো প্রবলেম হবে না। হ্যাঁ, বাট ওরা
পিয়ার রেজ করলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করবি না, অন্তত 4-5 দিন 6 দিন পরে করবি, কিছু কমেন্ট করবি, এগুলো করতে পারিস, ঠিক আছে? কোড কমেন্টিং করা যায় না, যখন কোড রিভিউ করবি মানে কমেন্ট করবি, তো ইট শোস দ্যাট দ্য পিয়ার ইজ গেটিং রিভিউড অ্যান্ড দেন ইটস গেটিং প্রপার। আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি বেটার। আমি হয়তো টাইমও পাবো না হতো, তো তোরাই কর এটা। আর কারো কোনো কোশ্চেন? No more questions, I guess. So I think no question, right? So I have stopped my recording. So yeah, guys, that's it for the Hacktoberfest, and I wishing you all the best of luck. If you guys completing it and getting swags, it will be a cool thing. So yeah, one last request from my side. Can you guys, whoever can you please guys turn on your cameras so that I can take a screenshot? Those who can. সায়ন ক্যামেরার পারমিশন অফ করে রেখেছিস নাকি রে? I'm giving almost what 8:35. Okay. If anyone wants to turn on cameras. So guys, I am giving a 2 or 3 more minutes. Please turn on your cameras and just I will take a screenshot and that will be end. Okay. So yeah, that's it. I'm taking a screenshot. Just give me gaming camera. well, this screenshot is not. Just a minute. My screen is not visible, right? Screen share has been turned off. Okay. Hmm. Sorry. Okay, guys. Thank you. Then, so that's it for the session. So yeah, I think no one has any doubt till now. So bye, good night, and thank you for joining in the weekends also. Yeah, bye. থ্যাংক ইউ দাদা, Bye everyone. আজকে Bye everyone. Thank you, Dada. গুড নাইট দাদা। For your time. থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। Good night. ওকে, অর্কপ্রভদা কে অ্যানাউন্সমেন্টটা করবে? আমি করবো না তুমি করবে? করে দে করে দে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো একটু স্ক্রিনশট করে পোস্টারটা দেখিয়ে দিস। হ্যাঁ, ওই স্ক্রিনটাই শেয়ার করছিলাম 1 মিনিট। আচ্ছা, কেউ বেরোবি না আগে।
স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে? Yep. হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আই দেখা হোপ যাচ্ছে। স্ক্রিন শেয়ার। ঠিক আছে, ওকে। তো হচ্ছে এটা সবাই দেখতে পাচ্ছিস? তুই প্রিভিউ তো থেকে নিজের কাট, এটা বন্ধ করে দাও preview পপ থেকে আপটা। কাট। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, এটা কাটবো। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ 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 পারফেক্ট। ইয়াপ ইয়াপ ইয়াপ। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে, তো আমাদের এই জিডিজির এখন তো একটা ইভেন্ট হলো ফর নেক্সট ইভেন্ট আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে 3rd November 2025। আমরা একটা হ্যাক ডেজ অর্গানাইজ করছি, জেমিনাই হ্যাক ডেজ, which will be a short hackathon actually. ওই অ্যারাউন্ড 6 ঘন্টা, 6 ঘন্টা না, less than 6 hours actually. By and for the first time in our college, we are bringing MLH and Google Gemini as a sponsors in this event. Okay. সো এটা খুবই একটা বড় ইভেন্ট, হাউএভার বাট অ্যাকচুয়ালি এটাতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাটেন্ডি বেশি আমরা নিতে পারবো না, কারণ এমএলএইচ থেকে স্ট্রিক্টলি, মেজর লিগ হ্যাকিং থেকে স্ট্রিক্টলি আমাদের 50 অ্যাটেন্ডিকেই আমরা একমাত্র মানে অ্যাকোমোডেট করতে পারবো এই ইভেন্টে। তো যারা অ্যাকচুয়ালি গুগল ক্লাউড স্কিল জাম্পস কমপ্লিট করবে ঠিক টাইমে, এবং যারা অ্যাকচুয়ালি করে ফেলেছে অলরেডি, তো তারাই আগে প্রেফারেন্স পাবে, এবং ইটস অল প্রেফারেন্স আরো পাবে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স ইন প্রোগ্রামিং অ্যান্ড অল ইউজিং জেমিনাই। সো এভরিবডি, সবাইকেই জানিয়ে রাখলাম ইভেন্টটা হবে 3rd November 2025 11 AM onwards, and this is our first major league hacking event in our college actually. তাই তো অর্কপ্রভদা? Yep. যারা পারিস না, জানিস না কিছু, তারাও পার্টিসিপেট কর, কোনো সমস্যা নেই। তোদের হুম। প্রথম এক্সপিরিয়েন্স টাইপের এটা, ওকে। এটা থেকেই শুরু হবে আস্তে আস্তে। আর দিস ইজ কাইন্ড অফ মানে লার্জ ইভেন্ট, এই মানে ফার্স্ট টাইম এবার আমাদের কলেজে হচ্ছে। এর আগে কোনো মেজর লিগ হ্যাকিং এর সেরকম ইভেন্ট হয়নি, আগের ইয়ারে হতো, বাট কোভিড এর পর থেকে মেজর লিগ হ্যাকিং এর কোনো ইভেন্টস হয়নি আমাদের কলেজে। সো আফটার সো মেনি ইয়ার্স ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এমএলএইচ থেকে এরকম একটা ইভেন্ট হবে। সো আমরা একটা ভালো লেভেলের পার্টিসিপেশন চাইছি, যাতে আমরা পরবর্তীকালে এমএলএইচ সিজন হ্যাকাথন অর্গানাইজ করতে পারি আমাদের কলেজে। তো আচ্ছা, এটাতে কি হবে আরেকবার একটু বলে দে সবাইকে, মানে কি করতে হবে হ্যাঁ, সেটা। তো এটাতে মেনলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই 11 তারিখ, 3 তারিখ, নভেম্বরের 3 তারিখ 11টা থেকে আমরা হচ্ছে বিকেল 4টে অবধি, 11টা টু তো হচ্ছে মেনলি জেমিনাই এপিআই, যে জেমিনাই যে এপিআই আছে অ্যাকচুয়ালি, তো সেই এপিআই দিয়ে আমাদের হচ্ছে একটা শর্ট হ্যাকাথন টাইপের হবে। শর্ট হ্যাকাথন মানে কিরকম ধরনের বলতে চাইছি, যেরকম হচ্ছে ধর এই এমনি জাস্ট নর্মাল কোড প্রোগ্রাম করা, হয়তো একটা চ্যাটবট বানানো, বা হয়তো ফার্স্ট ইয়ার্সদের একটু প্রবলেম হতে পারে প্রথম দিকে বানানো, বাট স্টিল ইউ উইল ট্রাই। সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার্সরা তো সবাই পারবে, সিনিয়র্সরা যারা আসে। তো এটা হচ্ছে জেমিনাই এপিআই দিয়ে হচ্ছে একটা সিম্পল চ্যাটবট বানানো, কোনো একটা ইনোভেটিভ সলিউশন প্রবলেমের সমাধান করতে হবে, and from that solution we can make some cool. From that solution we will give away 3 prizes. We will actually, based on the solution and its impact, we will choose 3 winners, first, second and third. Both of them will get swags from Google, which will be sent from the partnership, thanks to MLH and Google Gemini for powering this event. আর বাকি এমনি যারা অ্যাটেন্ডিস থাকবে তারা হচ্ছে স্টিকার্স অ্যান্ড এমএলএইচ এর পোস্ট কার্ড পাবে অ্যাজ সোয়াগ। সো আমি তো বলবো রেজিস্টার করতে, বাট আমি প্রথমেই বললাম এটা অ্যাকচুয়ালি একটু ইন্টারমিডিয়েট ইভেন্ট। সো আমরা প্রায়োরিটি অনুযায়ী 50 হ্যাকার্সকেই অ্যাকোমোডেট করতে পারবো, মানে 50 অ্যাটেন্ডিসকেই অ্যাকোমোডেট করতে পারবো, বাট রেজিস্ট্রেশন সবাই করিস অলমোস্ট। তারপর চেক ইন ইজ সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য এমএলএইচ অর্গানাইজার। ওকে, সায়নদা। হ্যাঁ, আর কিছু বলার নেই। কিছুদিনের মধ্যে, 2-3 দিনের মধ্যে আমি দেখি আর একটা মিটিং করাবো। সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওই হ্যান্ডস অন টাইপের হবে, মানে এই যে 6টা পুল রিকোয়েস্ট করতে হবে। আমি সেরকম ভালো দেখে 6খানা পুল রিপোজিটরি খুঁজে রাখবো, বা দরকার হলে বানিয়ে নেবো, যাতে মানে তোরা এই হ্যাকটোবার ফেস্ট ইভেন্টটা কমপ্লিট করতে পারিস টাইমের মধ্যে। সেটা আমি দেখছি, ঠিক আছে? আর কয়েকজন আমাকে মেসেজ করলি যে
তোরা মানে এখনো আমি বলে দিই, তোরা মানে কিছু জানিস না বা তোরা কি করে মানে ওটার মধ্যে কন্ট্রিবিউট করি, তাদের জন্য বলছি দেখ ফার্স্ট ইয়ারে কেউই জানে না অত কিছু, জাস্ট ইউটিউব দেখ, ইউটিউব দেখে শেখার চেষ্টা কর যে কি হচ্ছে জিনিসটা। সায়ন বললো একটা ইজি কিছু একটা রেপোজিটরি বানিয়ে দেবে, তাতে আমরাই গাইড করে দেবো যাতে তোরা কমপ্লিট করতে পারিস জিনিসটা। চেষ্টা করবি যাতে 22 থেকে 23 তারিখের মধ্যে তোদের মানে 6টা পুল রিকোয়েস্ট ওরকম ভাবে তোরা করতে পারিস, তাতে আমরা 1 সপ্তাহ টাইম দিয়ে সেটাকে মানে একদম যাতে ক্লিন দেখায় সেরকম ভাবে আমরা করে নেব। আর কোনো সমস্যা নেই, যার যেখানে আটকাবে তোরা তো দেখে নিয়েছিস স্টাডি জ্যামসে আমরা কিরকম ভাবে হেল্প করে দিয়েছি, এখানটাতেও সেম। যেখানে পারবি না ইউটিউবের থেকে দেখে নিবি, কারণ কেউই অত ভালো কোড পারে না ফার্স্ট ইয়ারে, আর বাকি আমরা তো আছি করার জন্য। এবার কেউ কিছু একটা বলছিলি, সেটা কন্টিনিউ কর। হ্যাঁ, সবার মেলে তো আই গেস ফিডব্যাক ফর্মের ওটা চলে গেছে, তাহলে ফিডব্যাক ফর্ম গুলো সবাই ফিল আপ করে দিস। আর বাকি আর তার পাশাপাশি এখানে যারা আছি, যারা ওই ক্লাউড স্টাডি জাম্পসটা কমপ্লিট করিসনি, মাঝপথে ফেলে রেখেছিস, ওটা তাড়াতাড়ি ফিনিশ কর। অনেকবার করে বলছি, হাতে টাইমও আছে, করতে থাকো ওটা। হ্যাঁ, ওয়েবসাইটটা আচ্ছা, আপডেট তোরা- হয়ে আছে, দেখে নিস ওখানে কতদূর প্রোগ্রেস হয়েছে। আচ্ছা তোরা মানে রিওয়ার্ডস তো দেখলি, কোন টিয়ার মানে একটা রিওয়ার্ডস ভালো লেগেছে, টিয়ার 2 অথবা টিয়ার 3? জেনুইনলি বলতে গেলে আমার তো লাগেনি টিয়ার 1 ছাড়া কিছু। তো টিয়ার 1-এ পুশ কর সবাই, চেষ্টা কর দুটো আইডি দিয়ে এভাবে কমপ্লিট করা, যারা মানে করছে না তারাও কমপ্লিট কর। আর যারা করবি না তারা আমাদের কারোর কাছে মেসেজ করে বল যে দাদা আমি করবো না, কন্টিনিউ করতে পারবো না প্রবলেমের জন্য।